Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Baba. This is Supreme Court judgment on the testimony of a child witness, wherein the Honorable Supreme Court of India held that children or minors, particularly minors, are prone to tutoring by their mothers or parents, something like that. I will tell you the case law also. Two judges bench, Honorable Justice Abhay Srinivas Vakha and Ujjal Bhuyan of the Supreme Court, in the case of Agniraj and others versus state, represented by DSP CBCID, Tamil Nadu. So this is Criminal Appeal number 1686 to 1688 by 2023. On 23/5/2025, two judges bench, while acquitting all the 11 accused who were convicted for the offense of murder, held that the testimony of the child witness is not tested properly previously before examining her. In this case, PW9, she is a child witness, aged about 9 years 11 months. She was examined. Now I will tell you the provision of law. Please remember, while discussing the Evidence Act, our principles are what I have told you. Section 118 of the Evidence Act. Who is a competent witness? In that part only, the child witness comes. So, a child witness will be competent if the court puts some questions and if the court is satisfied, yes, this witness is able to answer, then only it's a competent witness. Child kabatti ittantunnaru. Normally, that means the magistrate has to satisfy that this witness is able to answer questions, is able to depose, witness can depose and cheyali. That is what is required. In this case, there is no such whisper, there is no such note. Right. Now let us discuss the facts of the case. This is a murder case occurred due to Panchayat elections. The accused Agniraj and others. Agniraj, he was the Sarpanch for the 4 decades. Right? So, in this connection, the deceased person, his name is also given, I will tell you. Deceased person, he tried, actually he contested, he worked hard. He worked hard for the success of our prosecution witness. And he is the brother of the PW1, is the brother of the deceased person. Due to the strenuous efforts or hard work, PW1's wife was selected as a Sarpanch in the year the elections conducted on 14/11/2012. Actually, till 2011, Agniraj was the Sarpanch for the past 4 decades. 40 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీయే. ఇప్పుడు మాత్రం 2012 the tables turned and PW1's wife, she became the Sarpanch. Background of ఎవరు? PW's brother. Right. So, they wanted to attack him. But anyway, on the fateful day, 14/11/2012, the deceased and his daughter Nikhila and wife, they were coming in Scorpio car. A truck came opposite to them, hit them,
as a result of which the Scorpio turned turtle and of course the deceased met with death. He succumbed to the accident. And later, the child and wife escaped. The accused persons who came in the truck, they wanted to set it on fire. Incidentally, the police came there, and on seeing the police, the accused fled away. This is the story. So, basing on this report, the police registered FIR under sections 147, 148, 307, attempt murder. 147 is unlawful assembly, 302 and 120B IPC, criminal conspiracy, and also section 3 of Tamil Nadu PDPP Act, Prevention of Damage to Public Property Act, because this Scorpio is the official vehicle of the wife of PW1. సహజంగా అందరూ తెలిసిందే, సర్పంచ్ గారి కారులో ఆమె తప్ప మిగతా అందరూ తిరుగుతూ ఉన్నారు అన్నమాట దీన్ని బట్టి. So this incident took place on 14/11/2012 at about 9:30 p.m. Right? On the FIR registered, the accused number 36. 36 accused were there. Ultimately, there was a lot of commotion in this issue. The matter was entrusted to the CBCID for proper investigation. After thorough investigation, the CBCID deleted 15 out of the 36 accused. And incidentally, during the investigation, 2 fingerprints of A2 and A3 were matched with that found on the Scorpio. Deceased travel చేసిన స్కార్పియో వెహికల్ మీద ఉన్నటువంటి వేలు ముద్రలు ఇద్దరితో టాలీ అయినాయి. Of course, after arrest, some weapons were also recovered. Trial conducted. On 29/9/2015, 2012 ఇన్సిడెంట్ జరిగితే 3 yearsలో కేసు ఫైనలైజ్ అయిపోయి the trial court convicted A1 to A11 for life imprisonment. మిగతా 5 కొట్టేశారు. Then the matter was appealed before the High Court. High Court also satisfied and they have dismissed the appeal. As such, the matter came to the Supreme Court. అందుకే చూడండి, సుప్రీం కోర్టులో మంచి పాయింట్ పట్టుకున్నాం. నవ్ ఐ కమింగ్ టు ద రెగ్యులర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ చైల్డ్ విట్నెస్. PW9 Nikhila, who was the child witness, no prior questions or no general questions were asked. Before making her ఏమంటారు బెంచ్ మీద ఎక్కే ముందు ఆర్ విట్నెస్ బాక్స్కి ఎక్కే ముందు, ఏమా నీ పేరేమిటి, మీ నాన్నగారి పేరేంటి, ఏం చదువుకుంటున్నావు, ఆ రోజు ఏం జరిగింది చెప్పగలవా, షర్ట్ వేసుకున్నావే, ఈ ఫ్రాక్ ఏ కంపెనీది అమ్మాయి, ఓ మీ అక్క పేరేమిటి, ఇలాగా జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడిగి, ఇఫ్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్ షుడ్ సాటిస్ఫై హిమ్సెల్ఫ్, ఆ మాట రాయలే అక్కడ వచ్చిన బాధ. స్ట్రైట్ అవే షీ వాజ్ టేకెన్ టు ది witness box. She was given the oath. Then she told whatever she told. It was recorded, and the cross-examination was also recorded. Cross-examination లో లాయర్ బ్రహ్మాండమైన పాయింట్ పట్టుకున్నాడు. ఏమని, ఏమమ్మా మీ అమ్మ చెప్తే చెప్పావు కదా, ఎస్ అంది. షీ వాజ్ ట్యూటర్డ్ బై ద మదర్. అందుకనే సుప్రీం కోర్టు మైనర్స్ ఆర్ ప్రోన్ టు ట్యూటరింగ్ అని చెప్పి ఎక్విట్ చేశారు కారణం. So, the Supreme Court held that she was in the absence of voir dire examination, general examination. The reliance cannot be placed on the evidence of the child witness. Her statement was recorded straight away, administering a oath without examining her. The court did not even ask whether she knows what is oath. Adi kuda adagaledanta. Right? So, trial court did not follow the condition precedent. You know the condition precedent. జరగాల్సిన దానికన్నా ముందు చేయలే. And even identifies, she first identified A1 to A11 or A3 in the court, and no identification subsequently. Right? So, this testimony of the witness is out of consideration. Appeal allowed, and the conviction of the 11 accused was set aside.
Already they have been suffering, they have been in the jail for the 9 years 4 months. ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్కి మా అయితే 5 ఏళ్ళు, అయితే 4.5 years లైఫ్. బట్ ఎనీవే, గుడ్ డెసిషన్ బై ద ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్. చైల్డ్ విట్నెస్ వీళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి. ఇది నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ విల్ టెల్ యూ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక కేసు లాయర్ పొరపాటు జరిగింది. ఆయన జిల్లా జడ్జి గారు ఉండే దుర్గాప్రసాద్ గారు, ఐ థింక్ హీ హాజ్ బికమ్ హైకోర్టు జడ్జి ఆల్సో. ఒకసారి ఒంగోలు కూడా వచ్చారు ఆయన, యూ దుర్గాప్రసాద్ హైకోర్టు జడ్జి. ఆయన నెల్లూరు జిల్లా జడ్జిగా చేసిన కాలం జరిగిన కేసు. ది చైల్డ్ విట్నెస్ అక్కడంతా ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయింది. మా జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. చైల్డ్ విట్నెస్ ఏం చెప్పిందంటే, ఫాదర్ కిల్డ్ ద మదర్. మా అమ్మ నాకు జడేస్తుంది, ఇట్లా అద్దం పెట్టుకుని ఉన్నాను. జడేస్తున్నప్పుడు మా ఫాదర్ వెనక నుంచి వచ్చి మన మా అమ్మని తల మీద నరికాడు, చనిపోయి. ఓకే, డిఫెన్స్ విట్నెస్ సింపుల్గా డిఫెన్స్ ఎవిడెన్స్ ఆయన లాయర్ గారు సైలెంట్గా ఉంటే పోయేది. ఏమాయ్ చిన్నపిల్లని, నువ్వు ఆ టైంలో ఏం చూస్తున్నావు అని. నేను అర్థం చూసుకుంటున్నాను. మీ నాన్న ఎటు నుంచి వెనక నుంచి వచ్చి కొట్టాడు కదా. అవును, వెనక నుంచి కొట్టాడు. ఇక్కడ చూడండి, మీ నాన్న నీకు కనపడలేదు కదా అని అడిగాడు. అమ్మాయి చెప్పిన సమాధానం గుర్తించండి. మా అమ్మ నా జడ వేసి ఇలా లాగినప్పుడు ఐ టర్న్డ్ మై హెడ్ టు ఎ సైడ్ వెన్ ఐ సా మై ఫాదర్. కేసు కన్విక్షన్ అయింది. డిఫెన్స్ లాయర్ చెప్పకుండా ఉంటే బాగుండేది, అడగకుండా ఉంటే బాగుండేది. డిఫెన్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. చిన్న పాయింట్ కన్విక్షన్ వచ్చింది, లేకపోతే ఆర్గ్యుమెంట్స్లో మామూలుగా అమ్మాయి ముందు నుంచి ఎట్ట చూడలేదని చెప్పుకుంటే పోయేది. సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి. యూ మస్ట్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ కాషియస్. ఎనివే, good judgment by the Honorable Supreme Court of India. Read it and enrich your legal knowledge. Thank you.